Okay, hello guys, welcome to Unacademy Karnataka PUC examinations. So myself Vishwanath, so I have a 5 years of teaching experience in the field of competitive examinations including PU boards, UG programs also. So I have trained many students in CA programs, UG and also PU students. So for you today I have brought the 10-mark definite question for your examinations of statistics, right? So in the previous session also I have done. So this session I am bringing you with the statistics time series, that is parabolic trend. Okay, so the problems that are to be solved on parabolic trend, that is using parabolic trend. So this is the second one amongst the least squares method. First one was the straight line method, then the next one is regarding to the parabolic trend. Okay, so in the previous session we have solved regarding the that is straight line trend. Today we are going to solve the parabolic trend. So these are some of the most likely questions: straight line trend, parabolic and also exponential. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದೇನು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಗೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಚಾನಲಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುವಂತಹ ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ದು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೇವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. So today I have taken here, okay, so this is the time series parabolic trend ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಟೈಪ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟೈಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ್ಯಾಗ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿರ್ತೈತಿ ಬೈ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ 2002, 2003, 4, 5, 6, 7 ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಅಂತ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, 8, 10 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನ್ಯಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೇ
ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ y = a + bx + ax². ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀ ಈ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವನ್ನ ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ? ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಾಗಂತೂ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳು ಬರಬೇಕು. ಏನ್ರಿ? ಸಮೇಷನ್ y = na + b ಸಮೇಷನ್ x + c ಸಮೇಷನ್ x², ಸಮೇಷನ್ xy = a ಸಮೇಷನ್ x + b ಸಮೇಷನ್ x² + c ಸಮೇಷನ್ x³, ಸಮೇಷನ್ x² y = a ಸಮೇಷನ್ x² + b ಸಮೇಷನ್ x³ + c ಸಮೇಷನ್ x⁴. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿನಾಗರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಟ್ ಇವು 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನ್ರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ, ಸಮೇಷನ್ y ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮೇಷನ್ y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ NA ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. A and B ಆರ್ ದಿ ಏನ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್. ಇವು ಏನು A and B ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ A and B, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತದೆ C. ಸೊ ಇವು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನ ಈ 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಸಮೇಷನ್ y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಮೇಷನ್ XY ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ x² y ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ x² y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ y ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೂ ಬರ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೇನಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಟ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ x² ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ x², ಥರ್ಡ್ ಒನ್ x³, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ x⁴. ಅದಾದಮೇಲೆ XY ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ x² y. ಸೊ ಇವು 6 ಕಾಲಮನ್ನು ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು 2 ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವು ಅಷ್ಟೂ ನೀವೇನೈತಲ್ರಿ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ, ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, 1 2 3 4 5
6, 7. So therefore they have written the observation here as n is equal to 7. So ಎಷ್ಟು observations ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 7 observations ಇದೆ. Okay, I hope it is visible to you now. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ನಾವು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಟೇಬಲ್ ಈಗ? Okay, so now what you have to do here, you have to first now find the x values. So x values ಹೆಂಗ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ x values ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ x values ಹೆಂಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ n ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ n ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಯರ್? 7 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನ್ರಿ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ 1, 2, 3. ಸೊ ಇವು 3 ಕಡೆ ಆದವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ 1, 2, 3. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ 2005. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಇಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಈ 0ದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, 3 ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ -1, ಓಕೆ, -2, -3 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು 0ದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕ್ರಿ? +1, +2, +3. ಓಕೆ, ಸೊ +1, +2, +3 you have to write it down. Okay, so after this the summation of x will be here 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಹೇಳೇನು ನಾನು, ಸಮೇಷನ್ x ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 0 ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ x ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 8 + 10 + 11 + 12 + 14 + 15 + 17. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಮೇಷನ್ y ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 87. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಹಿಯರ್ 8 + 10, ಓಕೆ, + 11. ಸೊ 8 ಅಂದರೆ 18, 18 + 10 29 + 11 is 29, 29 + 12 29, 30, 31, 41, 41, 45, 45, 60, 70, 80. okay, so here 87. so ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್ 87. so summation y is equal to 87, right? so after this what you have to do, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ x values ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಸಮೇಷನ್ x is equal to 0. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೇನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 0 × 0 0, 1 × 1 1,
2 into 2 4, 3 into 3 9. So here minus 3 into minus plus, minus into minus plus, minus into minus plus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು minus 3 into minus 3. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, minus into minus will be plus, 3 into 3 is 9. So that's what here they have written, right? So likewise all the values will be plus. Now next step is to add these x square values. You have to add these x square values. 9 plus 4 plus 1, so 9 plus 1 10 14. So here also 9 plus 1 9 plus 1 10 plus 4 14. So 14 plus 14 is 28, right? So now you have calculated that is x square value. So how much it will be? It will be equal to 28. So it is equal to 28. Now ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 ಇಂಟು -3 ಇಂಟು -3. ಸೊ 3 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, -3 ಇಂಟು -3 ಇಂಟು -3. ಸೊ 3 3s are 9, 9 3s are 27. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಮ್ಯಾಲಿನೂ 3 ಏನು ಮೈನಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಇವು ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾವ, ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ. ಸೊ -3 ಇಂಟು -3 ಇಂಟು -3, ದಟ್ ಈಸ್ 3 3s are 9, 9 3s are 27. So -27. Next -2 into -2 into -2. So that is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8. So -8. Okay, so that is equal to -8. Next -1 into -1 into -1, minus into minus plus, plus into minus minus. So -1 into 1 1, 1 into 1 1. So it will be -1. So 0ದ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ 0ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಪ್ಲಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ +1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ +1 ಇಂಟು +1 ಇಂಟು +1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, +1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2 into 2 into 2. So that is equal to 8. 2 2s are 4, 4 2s are 8, right? Next one, 3 into 3 into 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 0 ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, 0ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ +27 -27 ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವು. ಓಕೆ, -8 + 8 ಹೋಯ್ತು, -1 + 1 ಹೋಯ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದೇನ್ರಿ 0. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೇಷನ್ x as well as summation x cube are always equal to 0. okay, next one ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ, x raised to 4. so next what you have to do is you have to calculate x raised to 4. so x raised to 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 4 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದರೆ 4 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ 4 times. ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗೆ 3 times ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 times ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, 4 times ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 4 times ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3 -3 ಇಂಟು -3 ಇಂಟು -3 ಇಂಟು -3 4 ಸಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 ಇಂಟು -3 ಇಂಟು -3 ಇಂಟು -3. ಸೊ 4 ಸಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ 3 3s are 9, 9 3s are 27. ಓಕೆ,
27 into 3 is how much? 81. Okay, so ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ? 3 3s are 9 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ 9 3s are 27 ಆಯಿತು. 27 into 3 will be 81. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 81. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾವೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಬರ್ತಾವೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ 3 ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. ಸೊ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 16 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 16. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಪ್ಲಸ್ 16 ಬರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒನ್ನದು ಅದ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ನದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 1 ಇಂಟು 1 1, 1 ಇಂಟು 1 1, 1 ಇಂಟು 1 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು 1 2 3 ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ raised to 4. Okay, you have to calculate raised to 4. So the same values will come 1 16 81, ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕೂಡ 81 16 1. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವನ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 81 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ 80 ಪ್ಲಸ್ 10 ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 90 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? that is 91 plus 6 97, 97 plus 1 98. so 98 plus 98 is how much? so illu 98 bartade, illu 98. so 98 plus 98 will be 196. so that is equal to 196. next ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ xy ಮಾಡ್ಬೇಕು. next one is x into y. so x into y ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸೊ y ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ 8 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ 8 3s are 24. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ minus, so minus 24. next 10 into 2 20 plus into minus minus, so minus 20. next plus 11 into minus 1. so 11 into 1 11 plus into minus minus. okay, next 12 into 0. okay, 12 into 0 is 0. so ಮತ್ತೆಲ್ಲರ 12 ಬರ್ದಿರಿ. it is always equal to 0. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, 12 ಅಲ್ರಿ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, 12 zeros are 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 14, 15 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 2 30, ದಟ್ ಈಸ್ 15 2s are 30 ಪ್ಲಸ್ 30 ಬರ್ತದೆ. 17 ಇಂಟು 3 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 51. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋರಿ? ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ 30 ಪ್ಲಸ್ 51 ಪ್ಲಸ್ 14 ಇವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 14 ಪ್ಲಸ್ 51. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ಮೈನಸ್ 24 minus 20 minus 11. right? So that will be equal to, so 30 plus 14 is 44, 44 plus 1 45, 45 plus 50 it is equal to 95. so ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಇದು? this is equal to 95. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ? 24
24 plus 20 plus 11 ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ -55. ಸೊ -55 ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 95ನಾಗ -55 ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ 95 -55. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ is 40. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ is how much here? 40. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 40 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮುಂದೆ ಸೈನ್, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಮುಂದೆ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಟಾರ. ಸೊ +40. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ x² y ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? xy ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ xy. ಓಕೆ, ಸಾರಿ x² y. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ x² y ಮಾಡೋಣ. ಸೊ x² y ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು x² ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇವನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 8. okay, so here 8 into 9. So 8 into 9 will be equal to how much? 72. okay. So next 10 into 4. So 10 into 4 is how much here? 40. Next 11 into 1. oh, so 11 ones are 11. Next 12 into 0 is again 0. okay, so 12 into 0 is again 0. Next 14 into 1, so it is equal to 14. Next 15 into 4, so 15 4s are 60, so it is 60 here. 17 into 9, so 17 9s are 153. okay, 17 9s are 153. so ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ 72 plus 40 plus 11 plus 0 plus 14 plus 60 plus 153. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹತ್ತೈತಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲದಾರ ನೋಡಿ. sorry for the interruption guys. okay, so here 72 plus 40 plus 11, okay, 14 plus 60 plus 153. so ಇದನ್ನ x² y ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 350. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅದೇನು ಗದ್ದಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ all the values are in the positive. okay, so it is equal to 350, right? so next what you have to do, ide ishtu columns madkobekri. so all this calculations has to be done first. so after this calculations are done, okay, ivella value sikuri. so n value siktil namaga. okay, so let's clean up it. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೇನಾತ್ರಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕು. ಒಂದು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಸಮೇಷನ್ y ಸಿಕ್ತು, ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಮೇಷನ್ x². ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಮೇಷನ್ y ಇದೆ, ಸಮೇಷನ್ y ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ xy ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ xy ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಮೇಷನ್ x² y ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮೇಷನ್ x² y ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನ್ರಿ? ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಮೇಷನ್ x². ಸೊ ಸಮೇಷನ್ x² we have done. next summation x³. summation x³ also we have done it here. okay, next is summation x raised to 4. summation x raised to 4, that also we have calculated. so all the terms we have summation x, x², x³, x4. okay, so everything we have. n is already here, so n is there. okay, now we have to calculate these a, b and c values. so you have to calculate now a, b and c values. you have to calculate using this equation.
ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to a plus bx. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, y is equal to a plus bx. okay, so y is equal to a plus bx plus cx square. So that you have to write down. After that you have to write the three equations. So I have told you writing these three equations is very important. okay, so unless and until you remember these equations, it's not going to help you out guys. okay, so ನೀವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿದೇ ಹೋದರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. okay, in order to carry out this problem to get 10 marks, you have to either what, by heart it or understand. so but understanding is very important here. so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so NA, right. so you have to remember these equations. so ಈ equations ಅನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. so how to remember this ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, okay, so how to remember if you ask me. okay, so how to remember here means, so that is summation y. okay, you can see here only y is there. okay, only y is there, and here you can see it is xy is there, and next you can see it is x square. so in the first equation, remember there is only summation y, and in the next second equation, okay, in the second equation you will have summation y. after this you have xy, summation xy. after this you have x square y. so summation y, xy, x square y. okay, so the trick is y, only y, next xy, next x square y. okay, after this, now the main important thing is how to remember these now, right. so how to remember these is, so here you can see that is only NA is there. okay, first in the equation it is NA, next it is summation AX, next will be AX square. okay, so here no x is there, so here n is there. so NA summation, sorry, A summation x, A summation x square. so here no x, here is x. so you can see here this is no x, that means here you have written n here. Here it is x here, so we have written here summation x. Here you have x square here, so we have written here summation x square, right. so in the same way, now in this, these are the first alphabets, how to remember these first terms. The second terms how you will remember is, now NA plus, now here no x is there, but in the second you will find summation x, in the third you will find x square, and now in the second equation, now here you will see we are starting with x. so here the subsequent term will be x square here. okay, so the subsequent term is how much, x square. the other succeeding term here is x cube. so ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, x cube ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದ್ರಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೇಷನ್ y ಐತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ x ಅದೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೋ x ಇಯರ್, 1x ಇಯರ್, 2x ಇಯರ್, ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2x ಇದ್ದಂಗೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್, ಸೊ ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ ಎ. ಸೊ ಎನ್ ಎ ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದು ಟರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ a summation x square, right? So in the next first term, second terms how to you have to determine, b summation x is there, so here b summation x square, b summation x cube. So the next term will be first nag 1 irtati, x raised to
1. Okay, so b is summation x, next is b summation x square, next one is b summation x cube. So here you will see that the exponents are, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಐತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ರೇಸ್ ಟು 1 ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ರೇಸ್ ಟು 2 ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ರೇಸ್ ಟು 3. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 2, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 3. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿನೇ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಬಿನೇ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಬಿನೇ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಬಿನೇ ಐತಿ. ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ ಇದು? ಸೊ ಬಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2x ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಸಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, and now you will see that in the next equation, so c's are common here, here also you have c, here also you have c, here also you have c. So here x raised to 2, x raised to 3, x raised to 4. So here you have 2, 3 and 4. So in the first equation 2, second equation 3, third equation 4, right? So these you can use it as a trick to remember these 3 equations, or you can simply just memorize it, right? Summation y is equal to na plus b summation x plus c summation x square, summation xy is equal to a summation x plus b summation x square plus c summation x cube, summation x square y is equal to a summation x square plus b summation x cube plus c summation x raised to 4. Okay, so you have to remember these 3 equations. So after remembering the equations, okay, after writing the equations here, what you should do, so that is the question. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಸೊ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, ಎನ್ 7 ಇದೆ, ಸೊ ಆ 7ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 87. ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ 87 ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್? Okay, so is this 87? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ರಿ, summation y. So summation y, what is the number here? 87. Okay, so you can see here it is summation y. So summation y was in the equation here. Okay, so in the equation you can see here it was summation y. Now here summation y means how much? It is 87. So you will find here 87, right? So 87 is there. Next, same way, so here what was the next term here? Summation xy was there. So summation xy. So summation xy means, so in the table you see where is summation xy, here it is. Okay, so summation xy is how much here? It is 40. So that 40 they have written in this equation here as 40. Next it is summation x square y. So x square y was 350. So let's see here, you can verify. So you can see here it is 350. Okay, x square y is how much here? 350. So this 350 only they have written here. This 350 only they have written here. Is it visible to you? Okay, so next what you have to do here is, now this equation 7a, okay, so let me write here. So n is equal to how much? 7. Okay, next one is how much here? Right, so n is equal to 7. Next summation y is equal to, it is 87. Next one, summation x is equal to 0. Next one, summation x square is equal to 28. Next summation x cube is equal to 0. Summation x raised to 4 is equal to 196. Summation
xy is equal to 40, summation x square y is equal to 350. Okay, so this is 350, right? So now substitute the values in the equation. So what are the equations here? Na plus b summation x plus c summation x square is equal to summation y. Okay, a summation x plus b summation x square plus c summation x cube is equal to summation xy. A summation x square plus b summation x raised to 3 plus c summation x raised to 4 is equal to summation x square y. Okay, so these are the equations. Now go on substituting these values. So here Na means 7. We don't know the value of a, so write it as it is. So 7a plus b summation x is b into summation x is how much here? Summation x is 0, so b into 0 plus c into summation x square. So summation x square is 20. Summation x square is 28, so that is equal to summation y. So summation y is how much? Summation y is 87. Next, so here do the same thing now. A into summation x is 0 plus b into summation x square is 28 plus c. Now here is a new term coming in, so summation x cube, so that is also 0. So c into 0, so that is equal to, so now is xy, so xy is how much here? 40. So substitute the value 40. Next, a into summation x square value is 28 plus b into summation x cube, so x cube is 0 plus c into another new term here, that is x raised to 4. So x raised to 4 is how much? 196. So that is equal to x square y. So x square y is how much here? It is 350. So write the value here 350. Okay, now what you have to do is, whichever are the 0 terms here, you have to just eradicate them or erase them off. Okay, leave them and write whatever numbers are there. That is, now here if you see b into 0, and here you can see a into 0, here you can see c into 0, and here also you can see b into 0. So what happens is, these 3 terms will go. Why? B into 0 is 0, A into 0 is 0, so C into 0 is 0, B into 0 is 0. So as good as writing them, it is as good as they are not there, the value will be 0. So what we will do, we will not write these 3 terms, we will write only the remaining terms. So which are the remaining terms here? 7a we will write, C28 we will write, 87 we will write, B28 in the second equation, and 40 here in the third equation, A28, C196 and 350. So these terms will be written. The highlighter which is showing you in the yellow color will not be written. Okay, so let me show you that. So here you have to write now 7a plus 28c. It is as good as 28 into c is 28c, so that is equal to 87. So this will be the first equation. Okay, next second equation will be, now here both are 0, so you have to write only one term, that is 28b is equal to 40. 28b is equal to 40. This is second term, and the third term will be, now here b into 0, the middle term will go off, so 28a plus 196c is equal to 350. So this is the third term. Right, now what you have to do is, we have to calculate the values of a, b, c. Okay, so these 3 variables you have to find out. So how we are going to find out now? Let's see. So for calculating any variable, you have to see that there is only one variable in the equation, so that we can solve that equation. Right, so now you can see that in the second equation we have only, okay, in the second equation
we have only 28 be one variable and other one is number. So therefore what we can do is take equation 2. Okay, take equation 2 for calculation of take equation 2 for calculation of variable b, that is 28b is equal to 40. Therefore b is equal to 40 divided by 28. So what will be the value? Calculate and tell me. Okay, so what will be the value now? Okay, so here now we will see, that is 40 divided by 28. So how much is the value? That is 1.428 they have given. Okay, so what is the value they have given? 1.428. so here you can either take only 2 values or 3 values. Okay, so after the decimal point you can either take 2 values or 3 values. So let us take 3 values here. So 1.428. okay, so we have taken how much here? 1.428, or you can just simply round it off to 1.43 also. This can also be done. Okay, or even you can follow this. So 1.428, right? Now next equation. Now what you have to do to calculate a and c? Okay, so now in order to calculate a and c, first and third equations are used. Okay, so you have to use which equations here? First and third. That is, first equation was what here? 7a plus 28c is equal to how much? 87. Next, third equation was 28a plus 196c is equal to 350. So now how will you calculate here? So in the beginning only I told you, in order to solve there should be only one variable in the problem so that the equation can be solved. So now you can see that these are simultaneous equations. By applying the simultaneous equations you can solve it. How? Now what you have to do is, here it is 7a and here it is 28a, right? So what you have to do is, you have to make these terms equal. So how will you make these terms equal now? So here 7 is there, so to make 28, how much you have to do? So 28 divided by 7, that means how much? So you have to divide that by 4, correct? So 7 4s are 28. Now what you have to do is, you have to multiply this equation number 1 into 4. You have to multiply it with 4 and this into 1 itself. So keep it as it is. Now what you have to do is, that is 7a means now it becomes 28a plus 28 into 4. So let's check what is the value here. 28 into 4, so it is 112. So let's write it down here. 112c is equal to 87 into 4. So next one is how much here? 87 into 4. So it is equal to 348. So that is equal to how much? So that is equal to 348.
Okay, so it is how much here? That is multiply 87 into 4, so it will be equal to 348. So let's write it down fast, 348. So now write this equation as usual. So 28a plus 196c is equal to 350. Okay, so now what you have to do, change the signs of the second equation here, that is, okay, so this equation you have to change. So here it is plus, make it minus, here it is also plus, make it minus, here also it is minus. Now minus 28a plus 28a, so this will get cancelled. So remaining here is, so what will be the remaining here? 112 minus 196c. Okay, so let's do it here. 112 minus 196. So what is the answer here? Minus 84. So write it down as minus 84c itself. Minus 84c is equal to, next, so here 350 minus 348, it is minus 2. Okay, so now there is a basic mathematical rule, that is, there is an equal to in between, and here also you have minus and here also you have minus, so you can just cancel them, right? So now what remains is c is equal to 2 divided by 84. Okay, so c is equal to okay, so c is equal to 2 divided by 84. So what is the value here? 0.023. okay, so how much it is? 0.023. so in the previous that is b value also we have taken 3 decimal points, so here also we will consider 3 decimal points. So c is equal to 0.023. okay, 0.023. so this is your C answer, right? Next, likewise we will find the value of a. Okay, so by considering the first equation, 7a plus 28c is equal to 87. Now we know the value of c, so substitute 7a, keep it as it is, plus 28 into 0.023 is equal to 87. so multiply 28 into, okay, so in 28 into 0.023, so how much it is? 0.7a plus 0.644 is equal to 87. Now 7a, keep it as it is equal to 87. Take this plus 0.644 to the right hand side, so this plus becomes minus here, minus 0.644. so 7a is equal to, that is 87 minus 0.644, so that is equal to, 87 minus 0.644, so it is equal to 86 point, how much it is? 86.356. 86.356. now a is equal to 86.356, keep it as it is, okay, divided by, so take this 7, here it is multiplication, so if you take it on the right hand side it becomes division. So a is equal to 86.356 divided by 7, so a is equal to how much here? 12.34. okay, 12.34. now next what you have to do, after finding a value is 12.34, c value is 0.64, c value is how much here? C value is how much here? 0.0023.
and b value is equal to, b value is how much here, 1.428. so we have all the three. Now substitute all the three values in the equation. Y is equal to a plus b, bx plus cx square. Okay, so that is equal to, a means 12.34 plus b means here it is 1.428, 1.428 plus c means, sorry, so here you have to write x as it is, so that will be 1.428 x plus c is how much here, 0.023 into x square. Okay, so the equation now will be 12.34 plus 1.428x plus 0.023 x square. So this will be the equation. So this is how we have to solve. Okay, so you may see and verify whether my answers are right or not. So I have just kept the printout also. Okay, so here 12.34 plus 1.42x plus 0.023 x square, right? So in the same way I have solved here. Right, so in the same way only I have also solved here. So you can verify the answer here is, that is, so the answer here is how much? Okay, so here also we have the same answer, that is 12.34 plus 1.428x plus 0.023 x square. Okay, and the problem that I have solved now, okay, by hand. Okay, so we have the same thing here, that is 12.34 plus 1.428 plus 0.023 x square. Okay, so you have the answer here. This is how we have to solve the parabolic trend, guys. So this is for 10 mark. It is a bit lengthy question but very easy, so you can easily score marks in this. Only thing is you have to remember these three equations. Okay, remembering these three equations is very, very, very important. Okay, so I hope you have understood how to solve the that is parabolic trend question here. So if at all you have any doubts, you can just comment it in the live chat box, so I'll just attend to your queries if at all there are any other queries, guys. Okay, so hope there are any query. If you have any queries, I'll let me know in the live chat. I'll just attend to your queries and solve them. Okay, so if you have understood how I have solved this, kindly like, share and subscribe my videos here, okay, on the Unacademy Karnataka PUC examinations. So I'll bring you another problem tomorrow based on the parabolic trend, and also we'll solve a problem on exponential trend as well. Okay, so don't miss my live sessions tomorrow. Okay, so at 8:20 I'll be coming tomorrow live. Okay, so don't miss it, and kindly like and subscribe to our YouTube channel, that is Unacademy Karnataka PUC examinations. And these are very important questions from the viewpoint of your midterm as well as from the viewpoint of your that is annual examination also. Okay, so therefore don't miss any of the sessions that I am bringing now onwards. Okay, so if you have not watched my previous videos, you can also get into our channel Unacademy Karnataka PUC Exam, and you can watch my previous videos also that I've solved on straight line method. So okay, so these two are the straight line method and that is parabolic method are the two important methods in your time series for 10 marks, right? So any doubts if you have, so kindly comment it on our live chat box, guys, so I'll attend to it. Okay, so hope you have understood this. So if you have understood my session, kindly like, share and subscribe. So let's
close this session for today. So we'll start with another problem tomorrow. I'm bringing you another problem based on the same parabolic trend, okay, so that you will get perfection in this. So thank you very much. So we'll meet tomorrow, same time, same place, that is Unacademy Karnataka PUC exams. So signing off, this is Vishwanath.